ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்போது நம்ம பார்க்க போகிற பிளானோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா 32 அடிக்கு 46 அடி, மொத்த சதுரடி 1472. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சவுத் ஃபேஸிங் ஓரியன்டட். இதில் என்னன்னு பார்க்குறீங்களா? 4 BHK house. ஃபர்ஸ்ட் வந்து மாஸ்டர் பெட் வித் அட்டாச்டு டாய்லெட். செகண்ட் ஒன் 3 காம்பேக்ட் பெட்ரூம்ஸ் அட்டாச்டு டாய்லெட். அதில் 2க்கு தான் அட்டாச்சு, 1க்கு அட்டாச்சு கிடையாது. தேர்டு ஒன் கிச்சன், ஃபோர்த் ஒன் டைனிங், ஃபிஃப்த் ஒன் லிவிங், சிக்ஸ்த் ஒன் கோர்ட்யார்ட், செவன்த் ஒன் portico or parking, 8th one staircase. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பிளானுக்குள்ளே போய்டுவோம். வழக்கம் போல் இது கொஞ்சம் பெரிய பிளான், பொறுமையாக தான் போட்டாகணும், வேறு வழி இல்லை. முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்கேலுக்காக கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன். ஓரியன்டேஷன் பார்த்துருவோம். இதனுடைய சைஸ் 32 feet, சவுத் ஃபேஸிங். இந்த லென்த் 46 feet, ஈஸ்ட், வெஸ்ட், நார்த். ஓகே, ரூம்ஸை பிரிச்சுடுவோம். இது ஒரு அருமையான பிளானுங்க. ஏரியா ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. இதை நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண ரேஞ்சில் இருக்கும்.
ஓரளவுக்கு பிளான் முடிஞ்சது. கோர்ட்யார்டு ஒன்று கொடுத்துடுவோம். ஆக்சுவலாக இது ஒரு சூப்பரான பிளானு. நல்லா உட்காந்து அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஓகே, பிளான் ஓரளவுக்கு முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்தது விண்டோஸ் போயிடலாம் வழக்கம் போல். இங்கே ஒரு விண்டோ, இங்கே ஒரு விண்டோ, இங்கே ஒரு விண்டோ, இங்கே ஒன்று, இங்கே ஒன்று, இங்கே ஒன்று, இங்கே ஒன்று, இங்கே ஒரு வெண்டிலேட்டர், இங்கே ஒரு விண்டோ, இங்கே ஒரு விண்டோ, இங்கே ஒரு விண்டோ, இங்கே ஒரு window. அடுத்தது வால்ஸ் போட்டுருவோம். ஓகே, வால்ஸ் போட்டாச்சு. அடுத்த டோர்ஸ் அண்ட் விண்டோஸ் போடலாம். மெயின் டோர், என்ட்ரன்ஸ், இங்கே ஒரு டோரு, டி டோர், சேம் டி டோர், D1, D1, open, open, D door, இது ஒரு D door, window, 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 இங்கே ஒரு window, இங்கே ஒரு window, ventilator, இங்கே ஒரு window, kitchen window, இங்கே ஒரு window, இங்கே ஒரு window, இங்கே ஒரு window. ஆக்சுவலி இது வெண்டிலேட்டரு. மாஸ்டர் பெட்ரூம் அட்டாச்சு பண்ணுவீங்களா, மறந்தாப்பில் போட்டுவிட்டேன். இங்கே
சைடில் விண்டோ கொடுத்துக்கலாம். நான் மாற்றி போட்டுட்டேன், சாரி. படி ஏற டைரக்ஷன் அப்பர், மெயின் கேட்டு, என்ட்ரன்ஸ் கேட்டு. ஓகே, இப்போ மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம், ரூம் டைமென்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கலாம். போர்ட்டிகோ ஆர் பார்க்கிங், இந்த மெஷர்மெண்ட் 13 feet 9 inches. இந்த மெஷர்மெண்ட்டு 16 feet. அடுத்தது மாஸ்டர் பெட்ரூம், இந்த மெஷர்மெண்ட் 16 அடி. இந்த மெஷர்மெண்ட் 16 அடி. நெக்ஸ்ட்டு அட்டாச்சு டாய்லெட், இந்த மெஷர்மெண்ட் 5 அடி. இந்த மெஷர்மெண்ட் 6 அடி. நெக்ஸ்ட்டு ஒன் இந்த பெட்ரூம், இதனுடைய விட்த்து 10 feet. இந்த விட்த்து 8 feet. நெக்ஸ்ட்டு லிவிங், இந்த அகலம் 19.75. இந்த விட்த்து வந்து 16 feet. இந்த போர்ஷன் தான் கோர்ட்யார்ட். ஈஸ்ட் சைடு தான் வந்து நமக்கு சூரிய வெளிச்சம் அதிகம் வரதுனால ஈஸ்ட் சைடு நம்ம கோர்ட்யார்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். இதனுடைய விட்த்து பார்த்திங்கன்னா 6 feet. இது ஒரு 8 feet. இது 4 feet. அடுத்தது டைனிங், இந்த விட்த்து 10 feet. இந்த விட்த்து 7 feet 7.5 inches. அடுத்தது கிச்சன், சிங்க் பொசிஷன் இங்கே வரும், குக் டாப் இங்கே வந்துடும். கிச்சனோட சைஸ் வந்து வேரி ஆகும். 8 feet. இது வந்து 10 feet. அடுத்தாப்பில் இந்த பெட்டு, இந்த டைமென்ஷன் 8 feet. இந்த டைமென்ஷன் 10 feet. நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து இந்த பெட்டு சேம் அதே தான். இது 8 feet. இது வந்து 10 feet. இது ஒரு அட்டாச்சு டாய்லெட்டு, இது ஒரு அட்டாச்சு டாய்லெட். இந்த விட்டு வந்து 5 feet. இந்த ரூமு வந்து 4 feet 7.5 inches. அது இந்த இது வந்து 5 feet. நம்ம பார்த்த மாதிரியே மாஸ்டர் பெட்ரூம் வித் அட்டாச் டாய்லெட்டு, 3 காம்பேக்ட் பெட் வித் அட்டாச் டாய்லெட், 2 பெட்ரூம்க்கு அட்டாச்சு வந்துடும், ஒரு பெட்ரூம்க்கு அட்டாச்சு வராது. கிச்சன் இங்கே வந்துடும், டைனிங் வந்துடுச்சு, லிவிங் பெரிய லிவிங்கு, கோர்ட்யார்ட் டிசைன் இங்கே வருது, போர்ட்டிகார் பார்க்கிங் இங்கே வந்துடுது. நல்லா பெரிய பார்க்கிங், 13.75 16 அடி. தாராளமாக நீங்கள் எஸ்யூவியே நிறுத்தலாம். அடுத்து ஸ்டேர் கேஸ், இது இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகி இங்கே வந்து மெர்ஜ் ஆகிடும். ஓகே, இந்த லெவல் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். அது நம்ம சைட்டில் வந்து ஒர்க் பண்ணும்போது நீங்கள் அதை இது பண்ணிக்கோங்க. இது மெயினாக இந்த கோர்ட்யார்ட் டிசைன் வந்து வீட்டுக்குள்ளே சூரிய வெளிச்சம் வரணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த கோர்ட்யார்ட் டிசைன் நம்ம இது பண்ணுறோம். மேக்ஸிமம் சென்டரில் இருந்ததுன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பட் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்துக்கு சென்டரில் கொண்டு வரது கொஞ்சம் சிரமமான விஷயம். கொண்டு வரலாம், பட் சைட்டோட ப்ராப்பர் கண்டிஷன் என்னன்னு தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம கொண்டு வரலாம். கொண்டு வர முடியாதுங்கிறது இல்லை. ஸோ அதை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுங்கள். எப்போ வச்சாலும்
கோர்ட்யார்ட் டிசைன் இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வரைக்கும் வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி. மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டையும் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தாலும் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ வெரி மச். வாழ்க வளமுடன்.